ilikuwa vizuri sana, walikuwa na nafasi bora sana ili kuepuka kung'atuliwa. Mtazamaji, natumai tayari umechukua karatasi na kalamu. Nambari zetu za simu zitakuwa kwenye runinga yako wakati wote kutoka sasa. Kwa sehemu ya mjadala wetu hapa, toa maoni yako, mapendekezo yako na hata ukosoaji wako, madukuduku yako kwenye jukwaa hili la NTV. Sasa hili ni jukwaa lako, piga simu mubashara kabisa ndani ya kipindi hiki. Usiani, kuna jambo ambalo limezungumziwa na Governor Mandago kuhusiana na uteuzi wa running mates wako, wagombea wenza katika nafasi hii ya ugavana katika chaguzi zitakazokuja. Kwamba huenda tukaona baadhi ya magavana wanachagua watu ambao pengine watakuwa si tishio sana kwao. Hili litaathiri vipi kama litatokea? Litaathiri vipi utendaji wa ofisi zima ya gavana? Kwanza kabisa, kabla nijibu hilo swali, umesema kwamba labda simu ilitoka Ikulu ili kumwondoa Gavana Waititu. Nadhani sio simu ilitoka Ikulu, labda simu ilikataliwa ama ilikataa kushikiliwa Ikulu. Alijaribu kupiga simu, jameni saidia, lakini alivyosema rais akasema hapana, mzigo ni wako ubebe. Kwa sababu kama simu itaweza kutoka Ikulu ili kutusaidia kukabiliana na jangwa la ufisadi, basi hiyo simu iendelee kutoka Ikulu. Itoke zaidi na zaidi, itoke Kiambu sasa iende kaunti zingine. Kama hilo ndilo kazi ambalo itasaidia madiwani ambao hawafanyi kazi zao inavyopaswa. Hata hivyo, nikirudia swali lako, ni kweli kwamba magavana wengi watajaribu kuwateua wale watu ambao sio tishio kwao sana. Na sio hata hivyo, hata sasa hivi magavana wengi wanajaribu kuangalia ni nani ambaye hakai ni kama nataka kuingia ulingo wa siasa sana, ambaye hata nikata miguu nikiingia kule ndani, ni nani atakayeweza kunisaidia. In fact, kuna wengi wanashukuru sana kwamba BBI imependekeza kuwa na manaibu ambao ni wanawake. Sijui kama wanadhani wanawake hawajui siasa. Ile hali sisi hapa Kenya tumeona wanawake kama Charity Ngilu ambaye anasema wewe hauingii katika mkutano wangu kama unamtusi rais, ondoa huyo. Sasa nasikia bwana Mandago anasema ni bwana Nyoro alisema hivyo, na mimi niliangalia na nikaona ni Bi Ngilu. Mama chachari sana. Tumekuwa na Martha Karua, tumekuwa na Cecily Mbarire, tumekuwa na Minji Waiguru. Kumekuwa na wamama na mama ya wamama wote, Phoebe Asio aliyeanza affirmative action ili kuhakikisha wanawake wameingia katika ulingo wa siasa. Kuna Margaret Kenyatta aliyekuwa meya wa kwanza Nairobi. Tumekuwa na akina mama ambao wanajua siasa, Bi Gladys Wanga, Millie Odhiambo, Aisha Jumwa, wapo. Sasa ukiweka hao kuwa naibu wako ukidhani wewe ndio gavana, hawezi kukukata miguu, na hao vile vile ni wanasiasa waliobobea, basi unajua huenda ikawa matamanio yao ya kuingia katika afisi hiyo ikachukua kipaumbele, wakaweka hayo yakawa. Sasa usiseme tu tunashukuru sasa ni wanawake, hapana. Hata wanawake kuna wenye wanasiasa. Lakini kilicho muhimu zaidi ni kwamba, je, kazi yako utaitekeleza kwa njia ambayo hata naibu wako akijaribu kukusumbua, watu wote katika kaunti watakuzingira na waseme hapana, nyinyi msituchezee, gavana wetu anafanya kazi nzuri, mkituchezea ni nyinyi tutawatimua. Wajua, sasa hizo ni siasa ziko, hazitaisha hivi sasa, hazitaisha iwe ni mwanamke ama mwanaume. Lakini ni kweli kwenda mbele watajaribu, wengine hata watateua watu ambao hawajiwezi kabisa, wenye hawawezi simama jukwaani na kuongea. Lakini mkumbuke vile vile kwamba wewe unapokuwa gavana na unapotafuta naibu wako, lazima umtafute naibu ambaye anaweza tekeleza kazi hizo zako kwa njia zinazopaswa hata wakati ambapo haupo. Sasa usiende kwa sababu umeogopa. Uoga huo unafanya unamteua mtu ambaye kesho investors wamekuja katika county, hawezi tamka neno hata moja, hawezi jisemea, lazima sasa asemewe. Hapana, haitakuwa bora. Kwa sababu kama alivyosema Fred, sheria ziko wazi. Kipengele cha 180 mpaka 82 kinaelezea ni matukio yepi ambayo yanaweza kusababisha kutokea na mwanya katika ofisi ya gavana. Kuna kifo, kuna leo na kesho. Kwa hiyo nadhani nakubaliana sahihi kabisa na maneno yako kwamba mchague mtu ambaye hata ikitokea kutokea hata kama sio impeachment. Exactly. Hata sheria inasema yule ambaye unamteua
kuwa naibu wako, lazima awe anaweza kuwa gavana, sio naibu peke yake. Lazima anaweza kuwa gavana. Na changamoto iko hapo Fred, manake unahisi ukimchagua mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuwa gavana, kwa sababu za kisiasa unapata wanasiasa wengi wanakuwa na ubinafsi, kwa sababu anaogopa pengine huyu atakuja aniautisha ama afanye mambo ambayo yatanifanya mimi niwe vibaya. Lakini kuna jambo moja ningependa kusema. Unakumbuka wakati Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anaendeleza zile miradi na hata hizi National Days Mombasa, kuna wakati gavana Waititu aliyekuwa gavana alienda pale akaambia jukwani wewe kaa kando. Kuna wakati alienda pale fulani akajaribu sana kuonekane na rais, wale walinzi wa rais wakamziba. Inaonekana Rais wa Jamhuri ya Kenya ashaamua kwamba ikiwa wewe umetajwa, ikiwa wewe umetajwa katika sakata mbalimbali, basi usinikaribie, kwa sababu mimi kama rais nishasema lazima tupige vita dhidi ya ufisadi. Kukunikaribia basi inaonekana kwamba mimi nazembea. Na mimi ningependa kumuhimiza rais, sio magavana peke yao, hata wale wabunge, wajumbe ambao wametajwa katika sakata mbalimbali wasikukaribie rais. Na mwisho Osianya amesema kwamba pengine kuna wale ambao watataka manaibu wao kama gavana wakuwe wanawake. Mimi nataka kuwahimiza wanawake wa Kenya wako na uwezo, wasikubali kabisa kuwa manaibu. Mimi ningependa kuwahimiza waende wagombee kiti ya ugavana, kisha hawa wanaume ambao wanajifanya ati wanaweza kuwaweka manaibu kisha ndio wapeleke hivi, sasa ndio wapeleke hivi, kwa sababu mimi wanawake mara nyingi tumesema girl child. Wapewe nafasi, wapewe nguvu, wamesoma. Lile ambalo wanawake hawajapewa Kenya hii ni nafasi, kwa sababu katika siasa hawana pesa. Wanaulizwa wewe, kuna wasiwasi na kuna wengine watakwambia kwamba huu wimbo wa girl child umekwenda kiasi kwamba boy child sasa ameanza kuumia, lakini hasemi kwa sababu ya hulka yake ya kiume. Nataka nichukue simu moja Fred. Ninaye Joseph kutoka Udhaya. Joseph, habari gani? Joseph, habari gani? Nilikuwa nataka kuchangia mambo ya Waitito. Habari ya Udhaya? Mzuri sana Udhaya, kwa mzuri. Karibu sana kwenye kipindi na karibu na mchango wako. Okay, asante sana. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi. Mambo ya Waitito kwenye watu mhipi. Hiyo ilikuwa mambo ya kuipishwa, ilikuwa mambo ya siasa. Watu walikuwa jambo ingiwa sana na watu wakubwa. Ukiangalia yenye wanatembea na watu wa BBI, magavana wengi sana wanatembea na BBI, wengi walikuwa watu wabaya. So kusema mtu anaitwa gavana anaitwa huyu nani wa Kiambu ameitishwa, hiyo hapana. Asante sana Joseph, shukran sana kwa mchango wako. Bila shaka yeye anasema anashikilia pale anahisi kwamba pengine mahesabu ya kisiasa ya Waititu yalimchongea. Lakini yote hayo yakiwa 9, 10, labda tuangalie pengine katika siku za usoni nini kifanyike kuhakikisha kwamba kwa upande mmoja tunaipa nguvu ofisi ya gavana kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi, lakini kwa upande wa pili kumlinda gavana dhidi ya chokochoko na chuchuchuchu za kisiasa za MCA ambao wanaweza hata wakatumika vibaya kuhakikisha kwamba pengine wanamvuruga gavana kisiasa. Maana tumekubaliana hilo linawezekana. Sheria tunazo, tuzitilie mkazo tu. Tuhakikishe kwamba wakati seneti inapombandua gavana kuna ile kimombo inaita threshold. Isiwe imepungukiwa, sheria isiwe imepungukiwa kwa kiasi fulani. Iwe ni lazima wawe wamefikia sheria hizi na hizi kabla wambandue, jinsi walivyomfanyia baba yao. Wajua, sitaki tusahau kwamba ni seneti hiyo iliyo wanusuru gavana Wambora, gavana Kivutha na hao magavana wengine ambao walitaka kubanduliwa kwa njia isiyo halali ama kwa sababu za shida hizi za kimchezo tu wanazozifanya madiwani wengine. Kwa hivyo tunapotilia mkazo sheria hizo, tutakuwa tumesaidia Kenya. Mimi ninapoongea hapa sio kwamba ninafurahia sana kubanduliwa gavana Waititu, kwa sababu yeye ni baba, yeye ni bwana, yeye ni kaka kwa wengine, na wote walihisi vizuri alipochaguliwa, na sasa hawatasikia vizuri sana anapoondolewa. Lakini ufisadi ni ufisadi.
ninawaita na ninawasihi wale wote wanaochaguliwa. Hata mimi ningependelea kwamba sana tuwe na mikakati ya kuhakikisha kwamba wabunge wanapokuwa wafisadi, nao kuna njia za kuwaondoa, njia rahisi. Sababu unajua kumuondoa mbunge sasa hivi ni kazi. Kwanza wanasema lazima ukuwe na 2/3 ya wapiga kura, ili hali hata kwa wakati mwingine hiyo 2/3 ya wapiga kura hawakupiga kura in the initial phase. Sasa tuwe na njia hata kuangalia na kuwachunguza zaidi wabunge. Tuweke mikakati sasa ili isiwe tuko unfair kwa magavana. Lakini ufisadi ni ufisadi. Lazima sisi sote tuseme kama ni ufisadi iliyomfanya kuondoka gavana wa Ititu, basi msalaba ni wake. Mwingine ambaye ni mfisadi, kuna wengine wanadhani watanusurika kwa sababu wako ndani ya BBI. Hapana, haikuwa ni kwa sababu wako BBI, ni kwa sababu wale madiwani katika kaunti zao wamezembea. Hawafanyi kazi zao. Ndiyo. Siku ya nyani kufa itakuja na miti itateleza, wawe wameritaya ama wako kwenye ofisi. Kila mtu ajiandae vizuri akijua kwamba sisi kama wananchi na wapiga kura tutakuja na kuwauliza nyinyi, tuliwapa fursa hii, tuliwapa wakati huu ili mpige kura. Je, mlifanyia nini wananchi? Bila shaka, na baadaye kidogo mtazamaji, tunatarajia kujiunga na spika wa kaunti ya Nyeri John Kagushia, ambaye tutakuwa najiunga naye moja kwa moja kupitia njia ya satellite. Lakini kwa sasa inaarifiwa kwamba spika yuko. Spika Kagushia, habari gani? Na asante sana kwa kujiunga nasi katika mjadala wetu, ingawa ni katika dakika za mwisho. Kwa haraka tu, kumekuwa na mazungumzo mapana tangu tulipoanza kipindi kuhusiana na nafasi ya mabunge ya kaunti katika kuangalia utendaji wa gavana na ofisi ya gavana, na kuna wasiwasi kwamba huenda baadhi ya madiwani au katika kaunti baadhi ya mabunge yenu ya kaunti yakatumika vibaya kwa ajili ya kufikia malengo ya kisiasa. Hilo nalizungumziaje haswa baada ya kutokea yale matukio ya Kiambu? Naam, Salim, nashukuru sana kwa kuweza kuungana nawe katika mjadala wa kazi ambayo inafanywa na magavana katika kaunti tofauti. Na ningependa kusema ya kwamba kila kaunti ambayo iko katika nchi yetu ya Kenya iko na hali yao ya kufanya kazi ambayo haiambatani na zingine, kwa sababu vile magavana tofauti wanahusiana na MCAs, wale madiwani wao ni tofauti. Na tuseme kama hapa Nyeri, ule uhusiano ambao umekuwa haujakuwa uhusiano ambao ni mbaya kati ya gavana na MCAs. Lakini jambo ambalo umeliguzia sana ni kwamba kana kwamba madiwani wanaweza kutumiwa kisiasa na chama na external forces. Ndio, hiyo inawezekana, kwa sababu unajua wale madiwani ambao wamechaguliwa katika wodi tofauti walichaguliwa kupitia chama tofauti. Tuseme kama wale MCAs wamechaguliwa kupitia Jubilee, wale wengine wamechaguliwa kupitia ODM, na wakati mwingine chama inakuwa na vuta ni kuvute, na wanataka kuhakikisha kwamba wameweza kuhakikisha mambo fulani ama malengo fulani ya chama yameweza kufanyika. Basi hiyo inafanya kazi ya madiwani ama MCAs iweze kuchanganyikana na kazi ya chama. Lakini lile jambo la muhimu sana ni kwamba tuelewe MCAs wanafaa kuwa wanafanya oversight, na wanafaa kuwa wanasaidia wananchi kuwa macho yao, ndio mali ya umma isiweze kutumiwa kwa njia isiyofaa. Na kwa hivyo wakati MCAs wanaona gavana hafanyi kazi kwa njia inayofaa, inawabidi waweze kuongea. Na kama sauti yao haisikiki, wanaweza kuitisha msaada ama nguvu kutoka pahali pengine popote pale. Kwa hivyo sioni kama iko shida kama MCAs wameweza kuchukua hatua kuweza kupatia mwelekeo gavana wao kulingana na ile kazi ambao wanafaa kufanya. Unaelewa ya kwamba kama vile tumeona pale Kiambu, kulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa yameweza kuletwa ya utumizi wa fedha za umma, na it's incumbent upon the MCAs. Ni lazima MCAs waweze kuchukua hatua kuweza kuhakikisha ya kwamba mali ya umma inatumiwa kwa njia inayofaa. Lile tu ningeweza kusema ni kuwa MCAs wanafaa kuhakikisha ya kwamba wanachukua hatua kulingana na
sheria ambayo imewekwa katika constitution yetu ya Kenya, na kwa hivyo kazi ya MCAs ni wazi kabisa. Aha. Asante sana, bila shaka tungependa sana tuendelee na wewe, lakini naona muda wetu tena umetupa kisogo sana, lakini wakati mwingine ni mjadala ambao ni mpana. Spika Kagushia, tutakuita wakati mwingine na tukawa na mjadala mpana zaidi katika swala zima hilo la utendaji wa ofisi ya magavana. Tukimalizia tu hapo Hussein, maana tuna dakika kama 3-4 za kumalizia. Kwa haraka labda moving forward, nini kifanyike katika kuhakikisha kwamba tuna mchakato ambao upo kwa ajili ya kuwasaidia wananchi na sio kwa ajili ya kufikia malengo ya kisiasa? Sasa kwanza wananchi wahakikishe kwamba wanapokwenda kwenye uchaguzi wachague viongozi ambao wako na track record, wanajulikana kama wafanyikazi bora. Wasiingiliwe na mori tu ya kisiasa wakaenda wakamchagua mtu ambaye kesho hata tukiambiwa amefanya hivi tunasema aha, si tulijua alikuwa hivi na hivi hapo awali. Wachague viongozi ambao wako na utu na wanatamani sana kuwafanyia kazi wananchi, na wameonyesha hapo awali kwamba ni wafanyikazi. Pili, lazima tutafute sheria itakao wasimamisha madiwani wanapokuwa rogue ama wanapokuwa wanaenda sasa kwa njia nyingine isiyopaswa. Tuhakikishe kwamba madiwani vile vile tunawachagua. Kumbuka hao pia ni viongozi wote, magavana, wabunge, women rep, senator, madiwani. Kiongozi yeyote anayeteuliwa ama kupigiwa kura lazima akuwe ni kiongozi mtendakazi. Mwishowe tukubaliane kwamba jangwa la ufisadi limefanya Kenya haiwezi kukua. Tumesimama ili hali tunafaa kuwa tunasonga mbele. Tusipoungana sote kama Wakenya na tuseme huu ni mwanzo huu usikome, uendelee hivi, tuwakamate na kuwafunga hawa mafisadi, basi hatutakuwa tumefanya chochote. Wakenya wote tuandamane, pamoja tupigane na ufisadi. Asante, tuokoe nchi yetu. Wamekusikia bila shaka. Fred, kauli ya mwisho. Langu ni kuwahimiza Wakenya washiriki katika kuhakikisha kwamba kuna ule ubora wa utendakazi katika mabaraza la kaunti na la kitaifa. Na pili, Wakenya wako na nafasi nzuri sasa hivi. Tunazungumzia kuhusu marekebisho ya katiba. Ikiwa kuna dosari pahali, toa maoni, jumuika, kisha usikilizwe na hayo mambo yote yatatekelezwa. La mwisho, magavana na wafanyikazi wote wa umma, la muhimu ni kwamba wale ambao walikuchagua unawatendea kazi vipi? Kwa sababu la muhimu, lazima utendakazi wako ndio utakutoa katika maovu, utakutoa katika yale ambao wale umefanya kazi na wale wasiofanya kazi. Na mimi nawahimiza sasa hivi, Rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta amesema tujumuike. Watu wote wajumuike. Toa sauti, paza sauti, sema wewe mwenyewe ungependa kuona yapi. Ikiwa ungependa kuona magavana wamepewa kazi fulani ambayo inazuia sasa kutenda kazi, sema. Ikiwa umependa kuona manaibu wao wamepewa nafasi ili wasije wakavurugana na mabosi wao, sema. Asante. Hilo ndilo la muhimu. Shukrani sana. Mpenzi mtazamaji, tungependa kuendelea mbele, lakini muda haunasi, tunalazimika kuhitimisha NTV sasa anga katika nukta hiyo. Na nichukue fursa hii kuwashukuru wale wote walioshiriki kufanikisha kipindi cha leo, akiwemo Gavana Jackson Manago kutoka kaunti ya Uasin Gishu, vile vile Speaker John Kagushia kutoka kaunti ya Nyeri, hapa studioni David Osiani pamoja na Fred Kokango pamoja na mwenzangu Jen Goiri, na wale wote wengine ambao wapo nyuma ya pazia hawaonekani. Sema asante sana. Usiondoke hapo ulipo. NTV Atwani nakuja na taarifa kem za tangu asubuhi. Baadaye kutakuwa na NTV alasiri, na jioni mimi nitarudi hapa na Jen Goiri katika shughuli nzima ya NTV jioni. Kwa heri kwa sasa.
not what you think. For multi-award winners, Heartstrings Entertainment opens 2020 with a bang with the rip-shattering comedy play Good for Nothing. 6th to 9th of February at Alliance Francaise Auditorium. 6:30 p.m. weekdays, 3 and 6:30 p.m. weekend, and an extra show at 8:30 p.m. on Friday 7th and Saturday 8th. Charges $699. Buy one and get one free for the show on 6th. Call for reservation on 0718 or 0722 7455 for one. Good for Nothing is a Heartstrings Entertainment hit comedy play by the man himself, Sammy Mwangi. Oh no, mteja. Sasa ruhusa ya kuchukua mapicha hapa mmepewa na nani? Sasa ukifika kweli matanga na wewe ni nani? I don't know. Umonini na fly. I wish you could capture that. One of the sources, I won't mention who, wanted us to grease their palms, give them some money for information. We are from Colombia. I'm Camilo, he's Alejandro, and you are watching Top Story. Looking to enjoy sumptuous meals and drinks at affordable rates? Welcome to Nasco's. Our diverse menu gives you a variety to choose from. Visit us at Veteran House 4th floor, Moi Avenue, or along Mombasa Road at the Nation Printing Press Center. We offer outside catering service and do home and office deliveries. For inquiries or to place an order, call 0700-613-902 or email info@nascos.co.ke. Nation Staff Consumer Society Limited. Enjoy our hospitality. Umewahi jichanganya ukanunua choko yako ikuwe alamu, alafu bwana yako akakuja jioni akakula hiyo alamu akaitengeneza kitoweo. Kuna karembo hapa kananiangalia kameshaka, kamecheka mpaka lipstick huko imeisha. Anacheka na mdomo ya chwati. Avena contains omega-6 and 9 and is fortified with vitamins A and D. New Avena Premium Vegetable Cooking Oil. Now available in all leading stores. Meru County Government brings you the first ever Mount Kenya Mountain Running Championship on 22nd February 2020. Come run for a cause to fight cancer, boost environmental conservation, and promote Meru County as a tourist destination. The proceeds from this run go towards the building of the first ever Cancer Institute in Meru Level 5, which will be used to do research on cancer, create awareness, advise on preventive measures, offer diagnosis and treatment. Register to be part of the event at www.mountkenyarunmeru.co.ke. Challenging the heights. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Your job will eat you alive and spit you out if you're not careful. I know my limit, so don't worry about me. How's the stock market today? It's pretty great, Champagne, but I'm more interested in you. I'm afraid Erica the waitress has already left Davao. Our men are now just looking for a chance to get her. I know I'm asking for a lot from you right now, but I beg you, please take my son away from here, or they might come back here one time and kill him too. Hey, your hair looks nice too. Hey, excuse me. What's with the attitude? Will you still wait for me? Yes, I will wait. And you know how much I love you, right? Lit 360. Hey there, this is Crystal Asige. Very baby, and I'm the storyteller. Ay. My name is Ben Sol. You're watching Lit 360. The best thing to happen to the 254 full of fashion, food, music, and of course, some fun. You know Toto Kiboko. Party after party. Party after party. After party after party. Lit 360. All that wrapped into one to give you all the juice, the sauce, and the tea, and get it all on camera for you. This
is NTV. Good afternoon. My name is Burrows and you're watching NTV at 1. A Naivasha court has acquitted 9 suspects in the Salai Dam tragedy of manslaughter charges. The acquittals come after the Office of the Director of Public Prosecutions failed to successfully prosecute the case by frequently failing to show up in court for the case. The 9 had been charged with 48 counts of manslaughter as well as failing to prepare an environmental impact assessment report. The dam collapsed in May of 2018. Killing and displacing tens of people. And the man who's accused of failing to successfully prosecute that case, that is the Director of Public Prosecutions, Nuruddin Haji, has ordered for a case file involving a disputed land in Kanamai, Kilifi County. Haji directed police to record statements of all the people, including politicians, involved in wrangles surrounding the property, and the file forwarded to him by Wednesday. The DPP was speaking during the launch of a social justice center in Mtwapa. Our reporter Kevin Mutai with the details. Kevin, did you have a chance to speak to the DPP, and what did he have to say as far as this particular land dispute is concerned? Good afternoon to you, Olive, and we're joining the broadcast from Mombasa. A few minutes ago, the DPP Nuruddin Haji finished officiating the launch of a social justice center in Mtwapa, Kilifi County, where residents from that particular area aired their grievances, and topping one of their greatest concerns is the issue of land grabbing in that particular place, accusing businessmen and, of course, political leaders of colluding with unscrupulous persons to grab their properties, and, of course, also the DPP taking a swipe on various issues affecting the delivery of justice in the country, among them frustrations by some people, and of course also the issue of corruption. And let me just quickly engage him to just take his view on some of those issues that he spoke about today. It's great to have you, sir. Today you were there in Kanamai, and so many things came up. One of the things that actually really was of great concern to the residents is the issue of land grabbing. What is the position of your office when it comes to this issue? Thank you. First of all, the issue of land grabbing, I think, is not peculiar to the coast only. We've been going across the country. We've been in Nairobi, in the slum areas. We've been in Nyanza province also, and other areas. Kisumu, Siaya, Homa Bay. And all through, it has just been issues about land and how people have been either disinherited, dispossessed, or fraudulently, robbed off their rights over land. So land is a really emotive issue, and what I've been saying repeatedly, that this is an issue that needs to be solved. A lot of it, of course, and the bulk of it, let's say 99% of the problem is due to corruption. And the fact that, as you said, the unscrupulous dealers are aware that they can easily exploit issues of corruption within land, within other government areas. So as ODPP, this is one of the reasons why we've been going around and we've been establishing this justice center, so that we're able to
to tackle some of these problems immediately instead of them boiling up and becoming a social issue and a problem. You promised the residents to take up the issue, especially on the Kanamai land, and you heard them mentioning even names of politicians and other people in the region, and of course also requesting that the files be forwarded to you by Wednesday and that everybody involved in that particular matter record a statement with the police. What are we expecting from today henceforth regarding this matter? Of course, I'm waiting to see the file on Wednesday, and if I pick that there are certain individuals that were mentioned and have not been asked to write statements, I'll ensure that they write statements. And I will review the file holistically to make sure that these are just not mere accusation. But if there is evidence, and I'll ensure that evidence is collected, we will prosecute. There's nothing like mkubwa or mdogo. Everybody is equal before the law, and that's what we will ensure happens. Yeah. Also, there are reports also coming up from our courts, and we are seeing that 9 suspects have been acquitted in the Solai tragedy on grounds that the prosecution failed to appear in court and offer concrete evidence towards going forward and charging these particular suspects. What is your reflection on that? I am alarmed, I must say. This is like another ruling, like the Babowino ruling. On this matter, we were in negotiations with some of the parties for plea bargaining, and the court knew that, and that's why we asked for several adjournments. So to use the fact that maybe one of the prosecutor for one day was not there, is that in public interest then to acquit? Just because maybe one person, according to the judge, was not there and he was not informed, yet our records show very well. And there are other individuals that were there who have made several applications, including the Kenya National Human Rights Commission, and there's another lawyer. The applications have not been heard. How can you therefore rush and acquit somebody before you exhaust and before you look at the issues in depth? So we are really puzzled with some of these issues. This particular case, we've been struggling for over 18 months to move it from Naivasha because of this very reason. Because according to us, some of the individuals were compromised, whether within the judiciary or the police or the provincial administration and even some of the prosecutors. And that's why we had prosecutors coming from Nairobi who were not based in that particular jurisdiction. Yet they kept on insisting, prosecuting and listening to this matter in Naivasha, despite our numerous pleas in the High Court and elsewhere. So there is much more than what people might think. This case, we will appeal, and I think now we will put everything on the table so that the public knows. We have been very, very, very restrained, but I think this is no longer tenable. Well, of course, also while addressing the residents of Kanamai, there's also another issue that you took a swipe on judges on issue of ruling on bails and bond terms in the country, citing that this particular issue frustrates the delivery of justice in the country. What is your reflection on that as well? First of all, let me make it very clear. I am not talking about the whole of the judiciary. It's a few bad apples that we have. And we have them everywhere, whether it is the police, whether it is the ODPP or elsewhere. So get me right. It is certain individuals and not the whole of the judiciary. And I think you've had quite a number of people complaining about this, including the retired Chief Justice Mutunga, commenting on this. And the fact that what we are trying to do in essence is to try and protect the image of the judiciary. Because if you do not have a judiciary that has a good image and that has the confidence of the public, then we all suffer, including prosecutors and the police, because then what are we doing? It is a waste of time. And we are saying this, and we are asking people to take note of this and take action against such individuals. Well, of course, also that is also another thing that really came out clearly. You heard the residents there complaining over these public institutions that they trust to handle the issues and citing that the corruption allegations that are marring these particular government institutions and jeopardizing the process of delivering justice to them. So it is something that they take a concern about, and hoping that the DPP will address these particular concerns, especially the issue of corruptions within government institutions. Listen, I will not talk about other institutions, and I'll talk about ODPP. We will do our best, and we'll do whatever we can within our mandate and our ability. And those who are willing to work with us will work with us. Those who are not, then the public will decide. But
as I've said over and over, there is a problem. The problem is systemic. We are trying to address it, and we hope those from the different arms of government will support us to make sure that we have a country that dispenses justice fairly. Thank you. That was the ODPP Nordin Haji speaking a few moments after launching the social justice system. Olive, I don't know what anything that you have that you'd want the DPP to touch on before I let him go. Yes, Kevin, a quick question. He's touched on the question of bail and bond terms. And recently we saw Moses Lenol Kulal, the court rather declined to hold Moses Lenol Kulal in contempt for reshuffling his cabinet. Sonko has gone ahead to do the same. Did the DPP misinterpret the court's orders as far as these governors staying away from the county headquarters? Well, of course, there's also another issue that is coming up, and my colleague Olive is raising a concern over the contempt of court orders. She's raised a question on the governors facing corrupt charges in court going forward and reshuffling the government. Is this according to the law, and what can you tell us about that? As far as I'm concerned, it's not according to the law. I mean, the bail terms are very clear. We are appealing so that we can get even more clarity. It is a problem, and frankly speaking, as ODPP, we are not going to give up. We are going to still insist that governors step aside and that bail terms and court orders are obeyed, even if they are ridiculous, like the Babu Owino one. We find that it is, but we are respecting it, and everybody has to do that. Everybody has to respect court orders, and that is the ODPP's stand. Yeah. Well, of course, you've heard it yourself, Olive, and I'm sure that we'll be patching this story together for a more comprehensive story in our subsequent bulletins during the day. Back to you, Olive. All right, thank you, Kevin Mutai, for grabbing the DPP for that particular interview. He's shed light on several issues, including the acquittal of 9 suspects accused or rather charged with manslaughter as far as the Sulai Dam tragedy is concerned. The charges were for 48 counts of manslaughter. 48 people died in that tragedy. The DPP was accused of failing to successfully prosecute the case by frequently failing to show up in court. He says that is not accurate, and he says he will be appealing that decision. Now, we look at the ousted and embattled Kiambu governor now, Ferdinand Waititu, who wants the High Court to prevent the new county boss, James Nyoro, from naming a deputy governor until his case seeking to nullify his impeachment is heard and determined. An inter-parties hearing started this morning with the Kiambu County Assembly, the Speaker of the Assembly, the Speaker of the Senate, and the Senate itself, as well as Governor Nyoro as respondents. Waititu moved to court on Friday to challenge the process through which he was impeached both by the Kiambu County Assembly and the Senate. He's accused them of violating their own standing orders. Seth Olale has been following the proceedings from the Milimani law courts. Seth, why does he want Nyoro stopped from appointing a deputy? Because he argues that if that order is made, or if Nyoro goes ahead and appoints a deputy governor, then what happens in case the courts quash the entire process which saw James Nyoro being sworn in as governor? So he says that will result into a leadership crisis, and also note that will also bring in the incoming who's still unnamed, the deputy governor, as an interested party in this particular case. So according to Ferdinand Waititu, who was represented today by his lawyer Alfred Nyamu, they don't want another interested party in this particular case in the name of a deputy governor, because he will be entangled in this particular case if the sitting governor, who's now James Nyoro, goes ahead and name a deputy governor within 14 days after him being sworn in according to the constitution. But also remember that the respondents, who include the county government of Kiambu, the county assembly, as well as the Senate, opposed this particular application by Ferdinand Waititu, stating that it is supposed to go through a formal procedure. Remember that it was just presented in court today orally, but they are arguing that it should be, under the records, it should be submitted, it should be filed in the registry, in the High Court registry, and that is how the procedures are supposed to be undertaken here at the Milimani law courts. And so they are opposing it, but now it's up to Justice James Macau, to make that particular ruling
at exactly 2:10 p.m. today as to whether he will allow Ferdinand Waititu to actually stop the sitting governor, who's James Noro, from naming deputy governor. So we're just waiting for that ruling to be made in about an hour's time here at the Milimani Law Courts. Seth Olale, we wait with you and wait to hear what the court decides on that particular issue. Now, the National Assembly Public Accounts Committee is currently grilling the Permanent Secretary of Agriculture, Hamadi Boga, over the importation of maize in the financial years 2016-2017 and 2017-2018. About 7 billion shillings cannot be accounted for during the 2 financial years. It's also not clear where the maize imports came from. Let's listen in. For you to arrive to a decision that you are going to import XYZ number of bags of maize, how did you arrive at that? I think the decision came from the committee headed by Dr. King. Now, this committee, if I look at it, these are technocrats. They must have been relying. All right, the Agriculture Committee of the National Assembly speaking to the PS Agriculture on 7 billion shillings worth of maize, that 7 billion shillings that had been allocated for the purchase of maize being not properly accounted for. And they also want answers as to where the maize is alleged to have come from. Now, the Elgeyo Marakwet Governor, Alex Tolgos, has slammed the Tanga Tanga MPs whom he accuses of attending BBI meetings late in the hope of stealing the show. Speaking at a leaders' meeting to discuss the BBI recommendations in Eldoret, Tolgos said they would not entertain such scenarios in their 22nd February meeting in Nakuru. Tolgos, flanked by a number of MPs supporting the BBI as prescribed by President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga, said they would marshal people not to attend a planned meeting slated for this weekend in Nakuru, saying it was not legitimate but only served to undermine the BBI efforts. It is important that when you attend meetings, you attend on time, get seated before the chief guest arrives. But these issues of other leaders coming late and trying to attract attention is what we are discouraging. And even as we plan for our meeting in Nakuru on 22nd, we want to give clear directions that if you are invited or if everybody is invited, and you must come early enough, take your seats and wait for the direction that will give us the leadership of that meeting, and everything will be okay. In Mombasa, they were given opportunity to talk because they came early. So I wonder what they were doing or what they were planning in Kitui. The governor of Elgeyo Marakwet has been given the opportunity to lead Rift Valley. Let us all go behind him, follow him, support him, and give out our views so that we become part and parcel of BBI and make sure that our grievances are heard. And I think that is the only thing I'll say. And I'll add those leaders who think they are more special than others. There is nobody who is special. There is nobody who is special than the other. The president saw everybody. And there is a reason the president gave Governor Tolgos to lead Rift Valley. Clearly, the debate over the Building Bridges initiative continues to elicit more reactions among Kenyans, with residents of Uasin Gishu County now calling on those spearheading the initiative to ensure it does not divide Kenyans and that it should also address corruption issues decisively. They further called on leaders from the North Rift region to join other leaders during the BBI rallies. Mimi naunga mkono hizo ngazi vyeo kama especially ya prime minister na madeputies. Tunaunga hiyo kabisa, sababu tunataka Kenya iwe nchi ya amani. Sababu hii maneno ya presidential system ya the winner takes all ni kama watu wengine watakaa bure. Tunataka hii BBI iweke kamili kwamba mwizi atafanyiwa nini. Ile mtu naiba vitu ya nchi, alafu ameiba ya maskini, ameiba ya mgonjwa, ameiba ya watoto, ameiba ya mahindi, ya kila kitu. Tunataka BBI ambie sisi mwizi aina hiyo tunafanya nini. Naomba viongozi kama governors ya Rift Valley waungane na wenzao, waende counties wenye wanaenda BBI, mkutano ya BBI, because lazima BBI kuja Uasin Gishu. Na isipokuja Uasin Gishu na hatuna mkono ya Mandago ni kama tutakuwa na lasimishana. So nataka niombe Mandago aanze kutembea na viongozi wengine waende
wa mikutano ya PPI mali itakuwepo pali popote. It's work, but let us bring Kenyans together. Let the handshake not lose its meaning by dividing Kenya. Let the handshake bring Kenyans together. That's what we need. And there is still time, there is still a lot of time, more than 2 years ahead of us before election. And we are getting divided as early as this. No, this has to stop. All right, those are their views on the BBI. What are yours? Take advantage of this break to text us on 20686 or tweet us using the @NTV Kenya handle. Rib-cracking comedy. Just move to NTV. Something's happened. And shepherds we shall be. For thee, my lord, for thee. Power hath descended forth from thy hand, that our feet may swiftly carry out thy command. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Let's send him on right back. Cried to my daddy on the telephone. How long now? You can borrow up to 50,000 Kenya shillings instantly into your M-Pesa account and become a member of the Okash loyalty program to apply for discounted loans. Okash is an award-winning mobile loan service and is trusted by millions of Kenyans every day. Welcome to the Okash experience. Welcome back. My name is Olive Burrows and you're watching NTV at 1. Now, starting tomorrow, the Kenya Film Classification Board will begin a crackdown on public service vehicles displaying inappropriate content. The Chief Executive Officer of the board, Ezekiel Mutua, says they have been receiving complaints from the public who are inconvenienced when they board public service vehicles, especially with children. The board will be working in partnership with police officers, and anyone found guilty of broadcasting a film without a certificate from KFCB shall be liable to a fine not exceeding 100,000 shillings or imprisonment for a term not exceeding 5 years or both. When we started in 2018, the situation was different. We didn't have the support of the police, and the executive order number 1 of 2019 had not come to force. That executive order vested the coordination of government programs and projects under the Ministry of Interior, which also oversight the police service, and that goes to the chiefs and the sub-chiefs. If we are really serious, particularly where the members of public have the courage to report, we believe this will be sustainable. But Sharon, crime is crime, and perpetrators of crime will always find new ways. I think we have to be vigilant, all of us. It requires stakeholder collaboration. We need a faceted approach, and we are hoping that with this collaboration, at least we are going to manage the situation, if not completely wipe out this kind of behavior that is really undeterred or corrupting the moral values of our children.
The Kenya Revenue Authority says it is now taking an average of 4 to 5 days for goods transiting from the country to Uganda or Rwanda following the introduction of real-time cargo tracking. The taxman says the regional electronic cargo tracking system, which integrates tracking platforms in Kenya, Uganda and Rwanda, has reduced the tracking time from an average of 21 days in 2017 to less than 5 days. KRA is betting on the system to nab tax cheats and address cargo theft and delays. The regional electronic cargo tracking system, which has significantly reduced the transit times through the country. Now cargo is able to transit within 36 hours if flow of traffic is smooth. Cargo scanning is actually an initiative that has enabled us to reduce on physical verification, thereby speeding up cargo clearance, and then also for us to focus on high-risk cargo. A section of tea farmers have stormed Kangaita Tea Factory in Kirinyaga County to protest what they term as massive theft of their produce through manipulated weighing machines. The agitated farmers raided the factory and paralyzed the operations, demanding the removal of the factory manager and other senior board members. The purchase of the green leaf at the factory has now been suspended pending the resolution of the matter. It took the intervention of security agencies to ensure that the factory's management was not forcefully ejected from office by the rowdy farmers. All right, to the latest on the coronavirus, and China's death toll from the virus jumped above 360 on Monday to surpass the number of fatalities of the SARS crisis 2 decades ago, with dozens of people dying in the epicenter's quarantined ground zero. The 57 confirmed new deaths was the single biggest increase since the virus was detected late last year in the central city of Wuhan, where it's believed to have jumped from animals at a market to humans. The coronavirus has since last year spread to more than 24 countries, despite many governments imposing unprecedented travel bans on people coming from China. The World Health Organization has declared the crisis a global health emergency, and the first foreign death from the virus was reported in the Philippines on Sunday. In China, all but one of the 57 new deaths were reported Monday in Wuhan and the rest of Hebei province, most of which has been under lockdown for almost 2 weeks to stop people leaving and transmitting the virus. The national death toll reached 361, exceeding the 349 mainland fatalities from the severe acute respiratory syndrome outbreak of 2002 to 2003, caused by a pathogen similar to the new coronavirus and also originated in China, killed 774 people, with most of the other deaths in Hong Kong. The virus is also having an increasingly heavy economic impact, shutting down businesses across China, curbing international travel, and impacting production lines of major international brands. In Wuhan, which has been transformed from a bustling industrial hub into a near ghost town, residents have been living in deep fear of catching the virus. Its medical facilities have been overwhelmed, and the government has been racing to build 2 new hospitals in an extraordinary quick time frame. The first of those, a 1,000-bed facility, was due to open on Monday, just 10 days after construction began. About 1,400 military medics will treat patients at the hospital dubbed Fire God Mountain, according to state media. The emergence of the virus coincided with the Lunar New Year, when hundreds of millions traveled across the country in planes, trains and buses for family reunions. The G7 countries, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States, have all confirmed cases of the virus. They will discuss a joint response. I now hand you over to the very capable Ida Waringa for the sports news. Thanks a lot for that, Olive, and a very good afternoon to you. The Football Kenya Federation is set to unveil a reconstituted electoral board following legalities with the previous panel. Now, barring any issues, this unveiling should signal the start of the election process that's expected to deliver national polls on or before March 30th. NTV's Joshua Makori is at Kandanda House for the unveiling. Kigogo, tuambie, kunaendeleaje huko?
Tayari shughuli imekwisha kukamilika kwamba tume mpya ya uchaguzi wa shirikisho la mpira miguu hapa Kenya FKF imetambulishwa mbele ya umma hii leo na naye mwenyekiti hapa ambaye ni Kentis Tikolo. Angalau niseme naye haraka upesi. Kentis, wewe jitawale, kizungu sema, mikakati ikoje? We are completely ready for this. Our role is very clear, just to follow the rules and ensure that there's a free and fair election. And so we are asking the members of the public, the stakeholders, the actual football lovers, your job is to vote in the right people. We will facilitate you by ensuring that we follow the rules to the letter. And we're talking about the FKF constitution and the FIFA rules. That you can count on. Uchaguzi utaanzia wapi? Manake wadau waliteta wale kwamba uchaguzi ulianzia county ndo kafutiliwa mbali. Safari hii tunaanzia wapi? Tunaanzia county kwa sababu hivyo ndivyo constitution ya FKF inasema. Na hiyo constitution wenyewe stakeholders ndio wameweka pamoja. Kwa hivyo tunaanza na county, tukimaliza na county tuende national, alafu ndio tutarudi sub counties. Lini? Manake muda umesonga. Muda umesonga, lakini FIFA yasema ya kwamba tarehe 30 mwezi wa 3 lazima tuwe tumemaliza uchaguzi. Kwa hivyo tunatarajia kwamba kalenda yatengenezwa tumalize tarehe 30 mwezi wa 3. Asante sana na kila laheri. Asante sana. Huyo amekuwa ni Kentis Tikolo ambaye ndio atasimamia bodi hii ambaye imechaguliwa hii leo. Kukupasha haraka ni kwamba katibu mkuu wa tume hiyo ni Patrick Onyango, alafu kuna wanachama ambaye ni mtangazaji nguli wa kandanda hapa Kenya Ali Hassan Kauleni, yuko Alfred Ndinya ambaye ni referee mahiri wa FIFA na yuko Samuel Karanja. Hao ni wanachama tu. Yosha Makore kutoka jumba la kandanda na Megan Defu hadi Nation Center. Aida Kigoles. Thanks a lot for that, Makori. Definitely much more details on that in subsequent bulletins. Well, the National Super League leaders Nairobi City Stars staged a comeback from a goal down to beat Bidco United 2-1 at Camp Toyoyo and boost their chances of promotion to the Kenyan Premier League. Eric Geshimu put Bidco ahead in the 23rd minute before skipper Anthony Kimani leveled before the break. Jimmy Bagea scored the winner 5 minutes into the second half. Now that took Simba wa Nairobi to 55 points at the summit, 10 points clear of second-placed Bidco. In other results, Modern Coast Rangers overpowered Vihiga Bullets 2-0, Coast Stima thrashed FC Talanta 5-0, and Murang'a Seal succumbed 2-0 to Vihiga United. International football now, and Italian giants Juventus put out a dominant performance to thrash Fiorentina 3-0 and now sit 3 points clear at the top of the Serie A standings. Cristiano Ronaldo scored a brace from the sport to take his tally to 10 goals in his last 6 games and becomes the first Juve player to score in 9 successive Serie A games since David Trezeguet. That was back in December 2005. He also totals 50 goals in 70 appearances since joining the Old Lady in 2018. Matthias Delight headed in the third in injury time. In the other match, Inter Milan outscored Udinese 2-0 with Romelu Lukaku scoring a brace. The match saw Christian Eriksen, Ashley Young and on loan Chelsea winger Victor Moses make their debuts for the Nerazzurri. Inter, however, remains second on the log, 3 points behind Juve. Spanish champions Barcelona reduced the gap on leaders Real Madrid with a 2-1 win against Levante at the Camp Nou. Teenage sensation Ansu Fati netted a brace in a span of 2 minutes for the Catalans in the first half. Ruben Rochina, scored the consolation goal with a deflected half volley. Levante had beaten Barca 3-1 at home in November, but have never been lucky at the Camp Nou. Barca now sit second on the log with 46 points as Levante languish in 13th. In other results, Villarreal thrashed Osasuna 3-1, Sevilla shared spoils with Alaves 1-1, Athletic Bilbao succumbed to Getafe 2-0, and Eibar were held by Real Betis to a 1-all draw. Heads it out and there's a low drive, oh, and it's in! And they do have a goal back to the visitors. Ruben Rochina with the long range.
To the NBA, where Eastern Conference League leaders Milwaukee Bucks whitewashed a depleted Phoenix Suns 129-108 at the Fiserv Forum Arena. Now, the Nigerian Greek freak of nature, Giannis Antetokounmpo, led the Bucks with 30 points, 19 rebounds and 9 assists, while Brook Lopez recorded 17 points and 9 blocks in the victory. In other results, Houston Rockets overcame the New Orleans Pelicans 117-109. Toronto Raptors edged Chicago Bulls 129-102. Detroit Pistons were lucky against Denver Nuggets 128-123. And Portland Trail Blazers outscored the Utah Jazz 124-107. Mikal Bridges denied. Tough shot after the foul. That does it for now. Much more at 9 p.m. See you then. All right, thank you, Ida. And when I grow up, I can only hope to pronounce those sports names as effortlessly as you do. That's it for NTV at 1. My name is Olive Burrows. Thank you for watching. This is NTV. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele, tusonge mbele. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Mteja. Sasa ruhusa ya kuchukua mapicha hapa mmepewa na nani? Sasa ukifika kweli unaanza na wewe ni nani? I don't know. Money in a fly. I wish you could capture that. One of the sources, I won't mention who, wanted us to grease their palms, give them some money for information. We are from Colombia. I'm Camilo, he's Alejandro, and you are watching Top Story. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Living in a trap house. I'm here to resign as the official class rep. Why? Working for you is difficult. It's all your fault I messed things up with Don. Tasha, grow up. I'm not responsible for your pathetic choices in men. Mbona uniambii ukweli? Hizo pesa ulitoa wapi? Ni job ingine nilikuwa nimefanya. Na proof iko wapi? Na hizo weekend bucks, kwani unaenda wapi? Cancel whatever plans you have and meet me in the next 30 minutes. Mimi sina nguvu na uwezo, wacha huyu ndiye awaambie. Tell us what? Something came up, so I have to cancel. Seriously? Tena? The trap house, lazima nijitowe. Kipanda mchongoma, kushuka kaka ni ngoma. Wallahi